reflecting on Dhamma, Santitiko, Akaliko, Ehipasiko, Upanayiko, Bhajatang, Vetidapo, Vinyuhi. Santitiko Dhamma is translated apparent here and now. Então, nas reflexões sobre o Dhamma, Sandítiko, Akálico, Ehipásico, Panaiko, Bhajatang, Veditabo, Vinyuhiti, o Sandítiko quer dizer que ele é aparente aqui e agora. So this brings us to the present moment. It's here and now. It's not doing something now to find the Dhamma in the future. Santitiko, the Pali word, apparent, here and now. So it's in this mindfulness, which is awakened attention in the present. This is the Dhamma, reality. It's not, doesn't have a form, but you're not trying to think about it or define it, but just trust the awareness, the presence of that you can recognize through sati sampajanya. Então, traga isso ao momento presente, ao aqui e agora. Você não está fazendo algo agora para depois encontrar o Dhamma no futuro. É neste momento. Então, você tem essa mindfulness, essa plena atenção, essa atenção desperta no presente. Isso é o Dhamma, isso é a realidade. Não é tentar pensar a respeito, não é tentar definir, mas é algo que você pode confiar nessa consciência e pode confiar que você pode reconhecer esse sati sampajanya. Akaliko, timeless, it's timeless. Akalika Dhamma means it's timeless, it's not bound into time. E acálico quer dizer atemporal. Então, acálica Dhamma quer dizer isso, que ele é atemporal, que ele não está preso ao tempo. Timelessness you can't conceive. I mean, you have a word, I mean, a negation of time, timeless, but you can't imagine timelessness with your thinking mind. A temporalidade não é algo que você consiga conceber. Você tem uma palavra para ela, mas não é algo que você consiga imaginar com a sua mente por meio dos pensamentos. So you investigate. Time is like, ask yourself, what is the past right now? It's here and now, apparent here and now, timeless. What was yesterday? What is yesterday in terms of right now? What is it? Então, você pode investigar o tempo, você pode se perguntar o que é o passado agora mesmo, neste momento, né? O que é ontem em termos deste momento? And of course it's a memory. You remember the past. Yesterday is a memory, and that memory is impermanent. It arises and ceases. It has no core, no heart. It is merely like a ephemeral, changing condition with nothing to it but the illusion of something. So memory is like this. Então, na verdade, é memória. Você consegue lembrar de ontem. Essa é uma memória. E memória é uma coisa impermanente, que surge e desaparece. Ela não tem um cerne. Ela é uma condição efêmera, uma condição sempre em mudança, só com a ilusão de algo. A memória é assim.
And tomorrow, the future, what is that right now while you're sitting here at this very moment? What is tomorrow? E o que é o amanhã, o futuro? Agora que vocês estão sentados aqui neste momento, o que é o amanhã? And of course that's a perception of some possibility, potential, probability, but it's not a memory, but it is probability. You make your plans now for doing something tomorrow, but tomorrow is always a perception in the present moment. Amanhã é uma percepção. Claro que há alguma possibilidade, algum potencial, alguma probabilidade. Não é uma memória, mas é uma probabilidade. Então, você pode fazer planos para amanhã, mas o amanhã sempre é uma percepção no momento presente. So at this moment, here and now, it's a timeless moment which you can recognize because you're conscious here and now, aware, and yesterday is a memory, tomorrow is possibility, is the unknown. E neste momento aqui e agora, neste momento atemporal, você pode reconhecer, porque você está consciente que ontem é uma memória e que amanhã é uma possibilidade, é o desconhecido. So this is a reflection on what time really is. It's about conditioned phenomena, have a beginning and an end. It's about your body is a condition. It was born, grows up, gets old and dies. That's a time-bound condition. But when we identify with our own bodies as the real world, then of course we're caught in this illusion of time. We live in the time-bound realm, which is basically delusory. Então, essa é uma reflexão sobre o que o tempo realmente é. Então, ele envolve fenômenos condicionados que começam e têm um fim, o seu corpo, que também tem o seu tempo. Só que quando nós nos identificamos com os nossos corpos como sendo o mundo real, a gente fica preso nessa ilusão de tempo, porque nós vivemos num plano em que há o tempo, essa noção de tempo, que é uma delusão. So this continual reflection and recollection of here and now, apparent here and now, timeless, santitico, akaliko, and then there's ehipasiko, which is in the English translation of this, it's encouraging investigation, which is pretty lame. It's actually like come and see for yourself, ehipasiko. Encouraging investigation doesn't quite have the power of come and see here and now. It's available now. It's not. And when you investigate it, then it tends to be there's somebody who has to find it. But it's like wake up now, ehipasiko. Então,
Então, essa reflexão, essa lembrança contínua de que é aparente aqui e agora e atemporal, ou seja, sandítico e acálico. E depois tem o eripássico, que na tradução para o inglês e a partir dela para o português fica algo que incentiva a investigação, que é uma tradução fraquinha, porque, na verdade, eripássico tem esse sentido de venha e veja por si mesmo, que não tem o encorajar, o estimular, o incentivar a investigação da tradução não tem essa mesma força de venha e veja, aqui e agora, está disponível agora. Quando a gente fala de investigar, parece que é algo que você vai ter que encontrar, mas é mais no sentido de desperte, está aqui agora, eripássico. And the fourth one is opanayiko, which is leading inward or onward. I mean, this sense of awareness here and now is the path, really. It's through this continuity of awareness. It leads on. We can, it has no beginning and end, and we see this, we recognize this through intuitive awareness, through sati sampajanya. E a quarta característica é o opanaico, que é algo que leva para dentro, para essa consciência aqui e agora, esse caminho. Então, por meio dessa consciência continuada, ele continua, não tem início e não tem fim. E isso é algo que nós reconhecemos por meio da consciência intuitiva, sati sampajanya. And then the last one is bhajatang veitidapo vinyuhi, which is to be experienced individually. You have to realize this yourself. It can't be given to you by someone else or defined in a scripture. It's bhajatang. It's to be realized individually. E o último é Pachatam Veritabo Vinyuhi, que é algo que deve ser experienciado individualmente, algo que você tem que realizar você mesmo, não é algo que alguém possa dar a você, ou que você possa ir buscar, ir atrás nas escrituras. Então, esse Pachatá tem esse sentido de a ser realizado individualmente por cada um. So in Buddhist monasteries, every morning, every evening, we chant Santitiko, Akaliko, Ehipasko, Opanayiko, Bhajatang, Veitidapo Vinyuhi. They chant that morning and evening, and then we reflect on it. So it's not just because it's a Pali language. Sometimes we can just repeat it like a parrot, trained parrot, or it actually begins to sink in when you contemplate what does Santitiko really mean now, and Akaliko, and so forth. Então, nos monastérios budistas, nós entoamos esse cântico, né, da Sandítiko, Acálico, Eripássico, Panaiko, Bachatam, Vedipado, Vinyuhi, de manhã e à noite. E não só nós entoamos, porque como é em Pali, a gente pode acabar repetindo igual um papagaio, mas não é isso que a gente faz. A gente faz uma reflexão também. E aí isso a gente começa a apreender isso quando a gente começa a contemplar, vendo, bom, o que então significa sandítico, o que significa acálico e assim por diante. So sankharas are they're time-bound.
they're impermanent, anicca. Sape sankhara anicca is a continuous reflection for us. All conditions are impermanent. Então, os sankaras, eles são dependentes do tempo, eles são impermanentes, sabe? Sankhara anicca, ou seja, todas as condições são impermanentes. But the words themselves are impermanent. Sape sankhara anicca, these are sankharas themselves, but they're reminders. They're because we get caught up in the worldly concerns, the 8 worldly winds, and we forget all about here and now. Ehi pasiko upanayiko bhajatang. We forget all about it and get caught up with anxiety, worry, fear, ambitious plans, or we feel we're hopeless, we can't do anything. We create a self out of delusion, out of these very ephemeral conditions, these impermanent conditions. As próprias palavras são impermanentes. Então, sabe, sankhara anicca também é um sankhara, mas ele funciona como um lembrete, uma lembrança, porque nós tendemos a nos esquecer e ficarmos presos em preocupações mundanas, nos 8 ventos mundanos, mas a gente esquece tudo de eripássico, opanaico, e a gente esquece e acaba preso em ansiedade, preocupação, medo, planos ambiciosos, sensação de não conseguir fazer nada. E aí acabamos criando um ego, um self, a partir dessas condições tão efêmeras e impermanentes. So then, what is aware of sankharas is not sankhara. Your awareness of a thought, of an emotion, that awareness, that knowing, is not personal. It's a consciousness with wisdom. It's here and now, apparent here and now, and timeless. Então, aquilo que tem consciência de que os sankaras são como são, aquilo não é um sankara, é uma consciência dos pensamentos e das emoções. E essa consciência, ela é anata, ela não é pessoal, é uma consciência com sabedoria, aparente aqui e agora e atemporal. So like the thinking mind stops, you can't conceive the inconceivable, you can't find nibbana as an object, nibbana or nirvana, it's not, you can't describe it, in no way you can define it, but you can know it because that's the natural state of being. Is conscious awareness is our way of returning to our original home, as they say, where we find ultimate security, not in the conditions you create, or the emotions, or the bodies, or the feelings or perceptions you have, but in the awareness of them. E a mente, por meio dos pensamentos, ela não consegue conceber aquilo que é inconcebível. Então, ela não consegue encontrar nibbana como um objeto, ela não consegue descrevê-lo, ela não consegue defini-lo, mas ela consegue
conhecê-lo, porque trata-se de um estado natural do ser. Então, essa atenção consciente é uma forma de voltar à nossa morada original, onde podemos encontrar segurança, e não em tudo que nós criamos, nossos sentimentos, sensações e percepções, mas sim na nossa consciência deles. So, exploration of the limitation of thought, because we're thinking creatures, and when we bring our thoughts to Buddhist meditation, we read the scriptures, we get teachings from various ajahns, various teachers, and we accumulate knowledge about Buddhist meditation. But it is acquired knowledge, it is sankharas that we're acquiring, where the Buddha Dhamma is about apparent here and now, not about getting the right words in order to realize ultimate reality or nibbana. Então, essa é uma exploração da limitação do pensamento, porque nós somos criaturas pensantes. Então, a gente traz esses pensamentos para a meditação, a gente lê as escrituras, a gente ouve os ajahns falando e vamos acumulando esse conhecimento. Mas esse conhecimento, ele é o sankhara, ao passo que o Buddha Dhamma ele é aparente aqui e agora. E não é uma questão de ficar encontrando as palavras certas para defini-lo. Ele é para descrever a realidade última ou o nibbana. So the Buddha in the Nibbana Sutta, in the scripture, is one of my favorite teachings, is there is the unborn, uncreated, unformed, unconditioned. Então, numa das minhas escrituras favoritas, que é o Nibbana Sutta, fala-se do não nascido, do não criado, do não formado, do não condicionado. And then I'd ask myself, can I imagine the unborn, anything that is unborn, uncreated? Can I create an image of it in my mind? The word itself is just a negation. There's the created, the formed, but I can imagine created and the formed, the conditioned. I can imagine all kinds of variations on creation in sizes, shapes, colors, and abstractions and so forth. So the form, the created, the born, the conditioned are what we imagine. It's the thinking process. The unborn, uncreated, you can't imagine. Your thinking mind, your imagination stops there. But there's awareness of that stopping. It's like a non plus. You can't get through it, and that is like the unborn, uncreated. Perdão, na parte anterior era não usar a palavra certa para realizar Nibbana, a realidade última, não para definir, tá? Perdão, eu não estava entendendo minha letra. Enfim, então, eu me pergunto, eu posso imaginar esse não nascido, esse não criado, eu posso criar uma imagem disso na minha mente? Enfim, eu posso imaginar uma condição em todos os tipos de tamanhos, formas, cores, abstrações. Essa palavra é uma negação, mas dá para imaginar tudo isso. Mas aquilo que a gente imagina é parte do processo de pensar. Você não pode realmente imaginar aquilo que é não nascido e não criado, mas há uma consciência de parar isso, de não mais. E aí sim você tem o não nascido e o não criado.
So like I was saying previously about the koan, the Zen Buddhist koan, which are stop the thinking mind. I mean, it's just to stop the proliferating thinking, and there's this not knowing. But there's an awareness of not knowing, of where the thinking mind ceases, and there's still awareness. That awareness, the sati sampajanya, is the deathless, and it's consciousness with wisdom. But we tend to not notice that. We get very uncomfortable when the thinking mind stops. We want definitions. We want shapes and forms. We want concepts in order to feel that we know something. E eu falei anteriormente dos koans do Zen budismo, que o que eles fazem é interromper essa mente pensante, essa proliferação de pensamentos. E aí você para e você tem o não conhecer nesse sentido, você tem essa consciência, e essa consciência é sati sampajanya, e isso que é a realidade imortal, que é essa consciência com sabedoria, mas nós costumamos não perceber aí, porque a gente costuma ficar muito desconfortável quando chega nisso, porque nós queremos definições, nós queremos formatos, nós queremos conceitos para sentir que conhecemos algo. So this knowing, it's conscious knowing with wisdom. It's even though it seems like nothing in terms of concept, there's no concept for it, but it is reality. And the thinking mind, we create illusions of stability, like tell me everything is okay, and then I feel everything's okay. At the monastery, Ajahn Yanadhammo, how's the monastery? He says, everything is okay, and I feel everything's okay. And then maybe he looks disturbed, well, there's an issue, a big problem, and then I get tense. Então, esse saber é consciente, né? É consciência é um saber, um conhecer com sabedoria. E parece que não é nada em termos de conceito, porque não é algo que envolva conceitos, mas é a realidade. Porque a nossa mente, no seu processo de pensar, ela cria ilusões de estabilidade. A gente quer que tudo esteja bem. Então, às vezes, no monastério pergunta, e aí, fala que está tudo bem. Eu falo, não, está tudo bem. Agora se fala, não, que tem um problema, aí as pessoas já ficam tensas. So we like the illusion. Just tell me whether it's true or not. Everything is okay. Então a gente gosta dessa ilusão. Quer dizer, fala que está tudo bem, estando ou não tudo bem. And this is what we do with life. You know, we do, yet in the news, you listen to BBC News and everything is not okay. Something wrong everywhere. E a gente faz isso com a vida. Agora, no noticiário, por exemplo, você vai ver a BBC, você vê que não está tudo bem. Por toda a parte tem alguma coisa saindo errado.
But to know, this is what I've been trying to do, encourage you to trust your awareness, because like it's budget time. I can't show it to you or make you aware. If I could, I'd do it, but I can't. And in the scriptures, the Buddha couldn't enlighten his 5 friends. He couldn't kind of a magic wand and tap them on the head and they're suddenly enlightened. It's through the sermon of the Four Noble Truths that Kondanyo realized all that is subject to arising is subject to ceasing. Mas então devemos conhecer, e é isso que eu estou tentando incentivar vocês a fazerem, a confiar na sua consciência. Não é algo que eu possa mostrar para vocês, eu mostraria se eu pudesse, mas mesmo nas escrituras diz que o Buda ele não conseguia iluminar os discípulos dele indiretamente, usando uma varinha de condão ali e iluminá-los. Tanto que no sermão das 4 nobres verdades, o Kondanyo ele realizou que todos está sujeito ao aparecimento, tudo que está sujeito a surgir está sujeito a desaparecer. So, the sound of silence is where the thinking mind stops. E o som do silêncio é onde a mente pensante para, a mente que pensa para. But when you hear this resonating vibration, it's the hearing is, or the knowing. It's try to think about it or define it or describe it. I don't know what it is myself, but it is. And then it has a continuum. It isn't a beginning and ending. So that continuum, as you begin to recognize it, your interest, your trust lies in being in that continuum rather than trying to figure out everything, because in Buddhist literature has so many there's so many scriptures and commentaries and Abhidhamma, and it gets, the more and more you think about it, the more doubt you will create in your mind. Então, quando você ouvir essa vibração ressoante, esse conhecimento, não fique tentando pensar, descrever. Você não sabe o que é, mas ele tem um contínuo, ele é um contínuo, ele não tem início e nem fim. Então, confie em estar nesse contínuo, ao invés de ficar tentando compreender tudo. Porque há tantas escrituras, tantos comentários, tem o Abhidhamma, mas quanto mais a gente fica tentando pensar nisso, mais a gente vai criar dúvida na mente. So at first, we are aware, are mindful, like when you're crossing the street in Sao Paulo, you're going to be mindful because there's danger. Danger forces us. It's a protective. It's a survival mechanism. If we were never mindful, we would have died at birth. Like totally heedless baby dies right away. So even in infancy, there's mindfulness. And danger, like driving a car, we have to be mindful because we're
we're in a situation where we can cause damage to others or to ourselves. And so I don't have to say, now be mindful when driving the car. But where we tend to not be mindful and we get caught up in neurotic fears and anxieties is when we're safe, like when you're in your nice, comfortable condominium in Sao Paulo with air conditioning and locked doors and CCTV cameras and guard dogs on the gates and a fridge full of delicious food. You can sit in your luxury condo and create all kinds of possible fears and anxieties that don't exist in that moment at all. But this is what neuroses is, isn't it? It's neurotic. So fear of when driving a car, it's not neurotic. It's just survival. It's a kind of necessity for survival within this human form. Então, aqui estamos conscientes, estamos com plena atenção, como para atravessar a rua em São Paulo. Se você for atravessar a rua lá, você vai ter que ficar atento, vai ter que ficar consciente, porque tem um perigo envolvido. Então, essa atenção ela nos protege em situações de perigo. Senão ficaremos como um bebê. O bebê fica, se ele não for cuidado com atenção, ele morre já bem cedo, porque ele é indefeso. E numa situação, por exemplo, em que você está dirigindo, você também tem que estar atento, porque você pode machucar outras pessoas ou se machucar. Mas a gente, em outros momentos em que estamos seguros, tende a não ter essa plena atenção, não estarmos conscientes. Aí a gente acaba ficando preso em medos e ansiedades neuróticas, quando estamos na segurança do nosso condomínio bacana em São Paulo, com um circuito fechado de TV, ar-condicionado, cães de guarda, uma geladeira cheia de comida gostosa. Aí a gente fica lá no meio desse luxo todo e fica criando todo tipo de medo, de ansiedade que não existe. E a neurose é isso. Então, ao passo que, por exemplo, a situação em que você está dirigindo um carro é uma necessidade de sobrevivência nessa forma humana. Many years ago, I was giving a retreat in Switzerland, in Bern, Switzerland, and after the retreat, the yogis took me on a tour of Switzerland, a beautiful country, and took me for a meal at a restaurant on top of a mountain. The restaurant's called the Schildhorn, which revolves. It's on a mountain peak, and it slowly turns around, so you can see all the Swiss mountains, and then the famous north face of the Eiger. You can sometimes, when you get to that perspective, you see directly, and this sheer north face that people from all over the world come to attempt to climb up this very dangerous north face of the Eiger. Há alguns anos eu estava dando um retiro em Berna, na Suíça, e aí os praticantes, os yogis, me levaram para passear. A Suíça é um país bonito. Aí a gente foi nesse restaurante que ficava em cima de uma montanha e ele ficava girando. E aí eu podia ver todas as montanhas suíças, inclusive a face norte. De que montanha? Como é? Iga. E dessa montanha Iga, que as pessoas vão escalar. And so they were telling me that you can come during a certain season. People come from Japan, from all over the world, to attempt this. And I was with a young man who likes this kind of sport, rock climbing. And so I asked him. I said, "Why do you want to do that? It's so, when you look at the north face of the Eiger, I don't want to climb it."
And I said, why do people do it when it's obviously very dangerous? And he made a very clear answer. He says, because when you're doing that, you're completely mindful. You can't worry about your electric bill or your mortgage. You're really with the rock face and where your feet and hands are, and there's something so wonderful about that, about just this sense of not being caught in the pressure of these neurotic possibilities and fears and anxieties that we create in our own homes sometimes. E aí eu perguntei, né, eles me contaram, né, que vinha gente até do Japão para escalar essa face norte da montanha, Ícar, e aí eu perguntei para um jovem lá, um rapaz que gostava de fazer esse tipo de escalada em pedra, e eu falei, por que você vai escalar essa montanha? Eu não escalaria. Aí ele me respondeu, não, porque é tão perigoso, sabe? E aí, quando você está fazendo isso, você tem que ficar tão atento que aí você não se preocupa com a sua conta de luz, com a sua hipoteca. Você tem que ficar preocupado, atento onde está sua mão, onde está seu pé. E que é maravilhoso não estar preso nessa pressão desses medos e ansiedades neuróticas que nós, às vezes, criamos na nossa própria casa. So we have, these moments like playing sports, basketball, football. We have to be, a good player is mindful and know where he's at and where the ball's at and where the others are. You have to be mindful to engage in the game. You're not concerned with your own personal problems at the time or the state of Brazil when you're playing football. You're with the actual existing conditions that force you to be aware. É como quando a gente pratica esporte, basquete ou futebol, você tem que ficar preocupado onde está a bola, onde estão os outros jogadores. Então, ali você tem que estar atento, você não consegue, ao mesmo tempo, ficar se preocupando com seus problemas pessoais, com a situação atual do Brasil, etc. Essa situação aí do jogo, do esporte, força você a ficar atento ali. So, mindfulness out of, for survival is, we're mindful, it's necessity. It's not, you don't think when danger arises, when there's a tiger chasing you, I must be mindful. You just are mindful. Então, a plena atenção, a mindfulness, ou consciência, enfim, ela é uma necessidade para a sobrevivência. Você não precisa pensar nela quando surgir um perigo. Se um tigre estiver vindo atrás de você, você não pensa, eu tenho que estar plenamente atento. Você já está plenamente atento. But in meditation retreat, you can sit here and get lost in your own personal problems, sitting here, what's going on in your head, you can look like you're being mindful. And there's no danger, monks, all three of us are quite harmless. And, so there's no immediate dangers around, and you've taken the 3 refuges and the 8 precepts. So there is this encouragement for a safe environment, safe atmosphere, but also the real challenge is to be mindful when there's no danger. As we begin to recognize the power of mindfulness,
sati sampajanya, then it's something we cultivate. This is what bhavana or meditation really is about. Developing, cultivating this sati sampajanya as a continuum, as a way of living life, whether you're in a meditation hall or climbing the north face of the Eiger or whatever. One can adapt mindfully and wisely to different situations that involve our lives. Então, no retiro de meditação, você pode ficar aqui sentado e ficar perdido nos seus problemas pessoais. Você pode até parecer, assim, externamente concentrado. E, além do que, não há nenhum perigo aqui, né? Nós 3 monges somos bastante inofensivos. Você já tomou os 3 refúgios, os 8 preceitos. Então, você está num ambiente, você está estimulado por esse ambiente seguro, essa atmosfera segura. E o verdadeiro desafio é manter essa plena atenção, essa mindfulness, na ausência do perigo. E quando a gente cultiva sati sampajanya, é isso que a gente faz. Então, bhava na meditação é isso, é desenvolver e cultivar sati sampajanya de forma contínua na nossa vida. Quer estejamos escalando essa face norte da montanha, ou quer a gente esteja aqui sentado em meditação. Então, você pode adaptar a mindfulness, essa consciência atenta, essa plena atenção, a diferentes situações que encontramos na nossa vida. So in monastic life, like in a monastery in Thailand, the life is, we live in forests where there could be wild animals, and people get frightened of snakes and scorpions and things like this exist. But actually, my life in Thai monasteries has not been one of been very dangerous. It seems like the snakes are really not a problem, but I could make them into a problem. I could become neurotic and frightened about going back to the monastery because there might be a snake in my kuti. E na nossa vida monástica na Tailândia, nós vivemos na floresta. E então, potencialmente, pode haver mesmo a presença de animais selvagens. Algumas pessoas ficam com medo de cobras, de escorpiões. E a nossa vida nesses monastérios da Tailândia não tem se revelado muito perigosa. As cobras não têm sido um problema, mas eu poderia transformá-las num problema. Eu poderia viver com medo de que aparecesse uma cobra na minha cabana, no meu kuti. Some Thai monks tend to be afraid of ghosts, and so they suffer a lot around the fear that in the forest, like in Wat Pa Nanachat in Thailand, used to be a burial ground and a cremation ground, so where you bury corpses or cremate dead human bodies. There are probably ghosts around there, and of course I've known Thais who wouldn't come to Wat Nanachat because of this fear of the ghosts. Alguns monges tailandeses, eles têm medo de fantasmas. Então, em Wat Pa Nanachat tinha esse tipo de cemitério, um local também de cremação, e aí nenhum monge tailandês queria vir para Wat Pa Nanachat por medo de que ali poderia haver fantasmas. So when I first went there, before going to England, I went there, and the chief headman of the village, it was just a forest,
with no kutis, nowhere to stay. But we had to put up these umbrellas that we use. We make these umbrellas out of bamboo. And so the head man of the village said, I know where I want you to stay. So he took me to this area in Nanachat where there are all these big trees, and he said, you stay here. So I put up my umbrella and put a mat on the ground. And every evening he'd come to see me and he'd say, anything happen? Are you all right? And I'd say, oh, fine, I'm sleep well, it's quite all right. And every night for about 2 weeks he'd come to check me out. And then I found out he put me in the place where the worst, most horrible ghosts are. And I was there for 2 weeks, unprotected in this flimsy mosquito net, and I didn't have any problem with any of them. Então, a primeira vez que eu fui lá, isso foi antes de eu ir para a Inglaterra, o local era apenas uma floresta, ainda não haviam construído cutis, então a gente usava aquele tipo de guarda-chuva feito de bambu. E aí um chefe ali do vilarejo me levou para um lugar ali na Nanachat e falou, você fica aqui, tá? Aí eu abri lá meu guarda-chuva, me sentei numa esteira, assim. Aí toda noite ele vinha e falou, e aí, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tudo bem, dormi bem, tá tudo bem. Isso por 2 semanas ele fez. E aí eu depois vim a descobrir que ele tinha me colocado num lugar em que tem os piores fantasmas, os fantasmas mais horríveis ali. E eu fiquei ali 2 semanas desprotegido só com o meu mosquiteiro e eu não tive nenhum problema. Because my cultural background, my parents, when you're a child, you hear about ghosts and you hear ghost stories being told, and then I'd go and tell my mother, and she said, there are no ghosts there, that's superstition, there aren't any ghosts. So I was brought up with that reassurance that there aren't such things. So I never actually, developed a fear around that. Where in Thailand, they do believe in almost even the educated Thais believe in ghosts. It's part of a culture, so almost every Thai has this fear of ghosts that I don't have. And that's what is it? That's due to cultural conditioning. Por conta da minha bagagem cultural, os meus pais, quando eu era criança, eu via uma história de fantasma e minha mãe logo falava, não, isso aí é superstição, isso aí não existe. Então eu cresci com essa ideia e não desenvolvi um medo de fantasmas. Ao passo que na Tailândia mesmo, os tailandeses com boa instrução, é parte da cultura deles, quase todos têm medo de fantasma, ao passo que eu não. Então isso se deve a uma condição cultural. But in our life, when we try to just believe that there aren't any ghosts or that there are, it's a belief system, isn't it? It's, you believe that there are is one belief, it's a sankhara, or you believe that there aren't any is another sankhara. And this is a development of wisdom, knowing sankharas, rather than trying to prove that there are or there aren't ghosts from the position of one's belief. Então, você acreditar que existem fantasmas ou que não existem fantasmas, ainda se trata de um sistema de crenças. Dizer que a crença de que há fantasmas é um sankhara, a crença de que não há fantasmas também é um sankhara. E aqui estamos tentando conhecer o sankhara e não tentar provar que existe fantasma ou que não existe fantasma do ponto de vista da nossa crença. So that's enough for this morning. Então, basta por hoje de manhã, por essa manhã.